Some random GK. Who presents the budget in the parliament? Finance Minister. Union Budget 2021-22 presented in joint session of the parliament അല്ല first time digitally. ഡിജിറ്റലായിട്ടായിരിക്കും. Choose the correct statement regarding the budget 2021. The government announced to increase the maximum threshold paid up capital of small companies from Rs 50 lakh to Rs 2 crore. The government also increased the threshold of maximum turnover from Rs 2 crore to 20 crore. Both one. സോ 50 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 2 കോടിയിലേക്കും പിന്നെ ടേൺ ഓവർ 2 കോടിയിൽ നിന്ന് 20 കോടിയിലേക്കും മാക്സിമം മാറ്റി. The Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget for how many years now? 4 times. Fourth one. The senior citizens had to file income tax, but now the income tax filing for what age has been removed in the 2021 budget. Above 75 years. Regarding budget 2021, choose the correct statement. India's fiscal deficit is set to jump to 9.5% of gross domestic product in 2021. No tax reforms have been brought this year. Only one, which means that India's fiscal deficit is set to jump to 9.5% of gross domestic product. Then company. Nirmala Sitharaman announced the scrapping of income tax for senior citizens under certain conditions. As for India's fiscal deficit is set to jump to 9.5% of gross domestic product in 2021 as per revised estimates. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൈത്തറിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് കയറ്റുമതി 4 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതി സമിതിയുടെ തലവൻ സുനിൽ സേത്തി. ഫാഷൻ ഡിസൈൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാനാണ് സുനിൽ സേത്തി. Where is the budget introduced in India every year? Lok Sabha. Who presented India's first ever budget? James Wilson. The British economist presented the budget on February 18, 1860. He introduced 3 kinds of taxes: income tax, license tax, and tobacco duty. 1960 ഫെബ്രുവരി 18. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 500 കമ്പനികളുടെ ഹൂറിൻ പട്ടിക റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നിലെത്തിയ കമ്പനി. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൈത്തറിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും കയറ്റുമതി 4 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർമ്മോദ്ദീപ
കർമ്മ പദ്ധതി സമിതിയുടെ തലവൻ സുനിൽ സേത്തി, ഫാഷൻ ഡിസൈൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ FDCI Sunil Sethi, arranged the decreasing order of tax collection, GST, corporation tax, income tax, excise tax. One three two four. Decreasing order of tax collection, that is GST, income tax, corporation tax, excise customs. Which of the following is an example of direct tax? Wealth tax is an example of direct tax. Value tax or entertainment tax or excise duty are not direct tax. Regarding budget 2021, choose the correct statement. India's fiscal deficit is set to jump to 9.5% of gross domestic product 2020-21. No tax reforms have been brought this year. Only one is correct. There is some tax reforms have been brought this year. Which is a correct option for cess? It is kept in Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India. Have to look for that term. The Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget for how many years now? For an annual statement of the estimated receipts and expenditure of government over the fiscal year is known as budget. Regarding budget 2021, choose the correct statement. India's fiscal deficit is set to jump to 9.5% of GDP in 2020-21. No tax reforms have been brought this year. Only one is correct. Because we brought income tax reform for senior citizens above 75 years old, and India's fiscal deficit is going to jump up to 9.5% for the year 2020-21. The fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding borrowings and its total receipts, which includes not includes borrowing, which means വാങ്ങിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തില്ല, സ്പെൻഡിങ്, ടാക്സസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം കൂട്ടും. The senior citizens had to file income tax, but now the income tax filing for what age has been removed in the 2021 budget? 75 years. What is the period of a fiscal year? Fiscal year April Fool to March 31. The Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget for how many years now? For where is the budget introduced in India every year? Lok Sabha. When government spends more than it collects by way of revenue, it incurs budget deficit. കാരണം ചെലവ് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകും. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കയറ്റുമതിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും കയറ്റുമതി 4 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർമ്മപദ്ധതിയുടെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുനിൽ സെത്തിയാണ്. പുള്ളി ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാനാണ്. The amount collected by the government as taxes and duties is known as tax revenue receipts. Union Budget 2021-22 presented in first time digitally. Borrowing in the government budget is fiscal deficit. The senior citizen had to file income tax, but now the income tax filing for what age has been removed in the 2021 budget. 75 years. The amount collected by the government in the form of interest, fees, and dividend is known as non-tax revenue receipts. Dividends means the profit. Arrange the decreasing order of tax collection: GST, income tax, corporation tax, excise tax. 1324. The primary deficit in a government budget will be zero when fiscal deficit is equal to interest payment. The non-tax revenue in the following is dividends, which is correct option for cess. It is kept in Consolidated Fund of India. Union Budget 2021-22 presented in first time digitally. Where is the budget introduced in India every year? Lok Sabha. The fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding borrowings. Which is component of budget? Budget receipts and budget borrowings. Which objectives government attempts to obtain by budget? To promote economic development, balance regional development, redistribution of income and wealth. Arrange the decreasing order of tax collection: GST, income tax, corporation tax, and excise tax. 1324. Which is the correct option for cess? Cess kept in Consolidated Fund of India. Borrowing in the government budget is
Fiscal deficit. Direct tax is called direct because it is collected directly from the income earners. The fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts, excluding borrowings. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെലവും പിന്നെ ടോട്ടൽ വരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ബോറോവിങ്സ് വരുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിച്ചതായുള്ള സാധനങ്ങൾ. The primary deficit in a government budget will be zero when the primary deficit in a government budget will be zero when fiscal deficit is equal to interest payment. Which is a component of the budget receipt, revenue receipt and revenue capital receipt. Borrowing in the government budget is fiscal deficit. The capital budget consists of capital receipts and capital expenditure. Finance. The order permitting China women to wear jacket was issued by which Dewan? Colonel Munro. Who was the Diwan of Travancore at the time of temple entry proclamation? C.P. Ramaswamy Iyer. Who is known as Muthukutti Sami? വൈകുണ്ഠ സ്വാമി. എ.കെ. ഗോപാലൻ പട്ടിണിജാഥ നയിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കായിരുന്നു? കണ്ണൂർ ടു മദ്രാസ്. വിദ്യാധിരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന ചിന്തകൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. 1886 ഹിന്ദു വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്. 1886. ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ. നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം 1932. C.P. രാമസ്വാമി അയ്യർ നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. ചിത്രനാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. ചിത്രനാളിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് 1932. അതാണ് പിന്നീട് നിവർത്തന വൃക്ഷമായി പരിണമിച്ചത്.
ജാതിനാസിനി സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പൻ. ജാതിനാസിനി സഭ 1933 കണ്ണൂർ. The Kochi Pole Mahasabha was founded in 1930 under the leadership of K.P. Karuppan. ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്? കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ. 1917 ഹിന്ദു പുലയ സമാജം എന്ന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത്.